Hello guys. So coming to this video, let's discuss about 6.6, that is genetic code. So in the previous video, molecular basis of inheritance nunchi I have discussed from 6.1 to 6.5. ఆ వీడియోస్ అన్ని ప్లేలిస్ట్లో అప్లోడ్ చేశాను. సో గో త్రూ దట్ వీడియోస్ once and later come to this genetic code. So we'll be discussing about mutation and genetic code, tRNA, the adapter molecule గురించి కూడా we'll be discussing in this video. సో కమింగ్ టు ఫస్ట్ స్లైడ్. సో నార్మలీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఒకవేళ మీరు చూసుంటే ఆర్ మీకు ఐడియా ఉంటుంటే రెప్లికేషన్ కానీ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ గురించి చూసాం. సో యూ ఆల్రెడీ నో రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది. సో డ్యూరింగ్ ద రెప్లికేషన్ అండ్ డ్యూరింగ్ ది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అనేటివి కాపీ అవుతాయి బై ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ కాంప్లిమెంటారిటీ. అంటే అడినైన్ ఉంటే థైమిన్ విల్ గెట్ యాడ్ టు ది నెక్స్ట్ చైన్. గువెనైన్ ఉంటే న్యూగా ఫామ్ అయ్యే చైన్లో సైటోసిన్ యాడ్ అవుతుంది. సైటోసిన్ ఉంటే గువెనైన్ యాడ్ అవుతుంది. థైమైన్ ఉంటే అడినైన్ యాడ్ అవుతుంది. అదే ఆర్ఎన్ఏ ప్రాసెస్లో ఎట్లా, అడినైన్ ఉంటే యురాసిల్, యురాసిల్ ఉంటే అడినైన్, గువానైన్ ఉంటే సైటోసిన్, సైటోసిన్ ఉంటే గువానైన్. ఇట్లా కాంప్లిమెంటారిటీ బేస్ పేరింగ్ ద్వారా, ఆ కాన్సెప్ట్ ద్వారా రెప్లికేషన్ కానీ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ ఇస్ డన్. But in this video, let's discuss about translation process. So translation ante enti? Transcription is nothing but conversion of DNA to RNA. Translation is nothing but conversion of RNA to amino acids or RNA to proteins. So ఆ ప్రాసెస్ని మనం ట్రాన్స్లేషన్ అని అంటాం. సో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో రెప్లికేషన్ గురించి చూసాము, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ గురించి చూసాము. ఇన్ దిస్ వీడియో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ వాట్ ఇస్ జెనెటిక్ కోడ్. డన్. యా. సో ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్లో ఏంటి, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఏవైతే, న్యూక్లియోటైడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, దట్ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అన్ గ్రూప్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే న్యూక్లియోటైడ్స్ నుంచి అమైనో యాసిడ్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వాలో, దేర్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎనీ కాంప్లిమెంటారిటీ. సో ఇలాంటి కాంప్లిమెంటారిటీ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు. Then how this will change, how the nucleotides will be converting into amino acids ante by a specific process where there is a change in the nucleic acids అనమాట. సో జెనెటిక్ మెటీరియల్లో అయ్యే చేంజెస్ ద్వారా అమైనో యాసిడ్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి, అల్టిమేట్లీ కాజింగ్ టు ది లీడింగ్ టు ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అనమాట. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి, చెప్పడానికి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి దే హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ దిస్ జెనెటిక్ కోడ్. సో డన్. సో ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఇస్ జెనెటిక్ కోడ్, సో అప్పుడు మనకి న్యూక్లియోటైడ్స్ నుంచి అమైనో యాసిడ్స్ అనేటివి ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఈజీ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. బట్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ కాంప్లిమెంటారిటీ అనేది ట్రాన్స్లేషన్లో వర్కౌట్ అవ్వదు. దెన్ దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ స్లైడ్ విచ్ దే వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. డన్. కమింగ్ టు యువర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో సారీ. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రపోజ్ దిస్ జెనెటిక్ కోడ్, దెర్ హ్యావ్ బీన్ మచ్ ఛాలెంజెస్. అంత ఈజీ కాదు. ట్రాన్స్లేషన్ నుంచి, న్యూక్లియోటైడ్స్ నుంచి అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ అయ్యే ప్రొసీజర్ చెప్పడం, ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఈజీ. సో దే హ్యావ్ బీన్ మెనీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్ లైక్ ఫిజిసిస్ట్ కానీ, ఆర్గానిక్ కెమిసిస్ట్, బయోకెమిసిస్ట్, జెనెటిసిస్ట్. సో దే హ్యావ్ టేకెన్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ different field scientists. Finally, there was a physicist whom we call it as George Gamow. సో జార్జ్ గ్యామో ఏం ఆర్గ్యూ చేశారు అంటే, టోటల్ ఆఫ్ 4 బేసెస్ ఉన్నాయి మనకి, అవునా కదా? అడినైన్, గువానైన్, సైటోసిన్, థైమైన్. దెన్ ఆర్ అడినైన్, గువానైన్, సైటోసిన్, యురాసిల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ, బికాస్ ఆర్ఎన్ఏ నుంచి మనకి ప్రోటీన్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. సో అడినైన్, గువానైన్, సైటోసిన్, యురాసిల్ నుంచి దే హ్యావ్ టు కోడ్ ఫర్ 20 అమైనో యాసిడ్స్. సో దేర్ హ్యాస్ టు బి సర్టన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ బేసెస్, అవునా కదా? 4 బేసెస్ ఉన్నాయి మనకి. ఈ 4 బేసెస్ 20 అమైనో యాసిడ్స్కి కోడ్ చేయాలి అంటే ఈ 4 బేసెస్ డిఫరెంట్ వేలో కంబైన్ అయ్యి 20 అమైనో యాసిడ్స్కి కోడ్ చేయాలి. ఎలా కంబైన్ అవుతాయి, ఎన్ని కోడ్స్ కంబైన్ అవుతాయి అంటే, జార్జ్ గ్యామో ఏం సజెస్ట్ చేశాడంటే 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఒకలాగా కంబైన్ అయ్యి 20 అమైనో యాసిడ్స్ని కోడ్ చేస్తాయి అని చెప్తున్నాం. వై ఓన్లీ 3 అమైనో యాసిడ్స్? సో ఇఫ్ యూ డివైడ్ 3 into 3 into 3, ఎన్ని వస్తాయి మనకి? 32. దట్ ఈస్ విచ్ ఇస్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు 20 అమైనో యాసిడ్స్. Is 7. Done. So 27, which is equal to the 20 amino acids, not 32, sorry. And if you take 4 codons, 4 ఒకటేసారి కోడ్ చేస్తే, that leads to the formation of 64 codons, generating more than needed amino acids. మనకి 20 amino acids కి కోడ్ చేయాలి,
which is much more with the 3 codons. అంటే 3 bases ఒక కోడ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఒక అమైనో యాసిడ్స్ ని కోడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది థియరీ అండ్ దిస్ ఇస్ ది concept which was proposed by George Gamow. So there has been much difficult task ఈ దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి. సో ఫర్ ప్రపోజింగ్ దిస్ ఇస్ ట్రూ అనేది దే హ్యావ్ బీన్ ప్రపోజెస్ చెకర్ బోర్డ్ ఫర్ జెనెటిక్ కోడ్. సో ఈ త్రీ బేసెస్ ఎలా 20 అమైనో యాసిడ్స్ కి కోడ్ చేస్తాయి అనేది ప్రపోజ్ చేయడానికి దే హ్యావ్ ప్రపోజ్ దిస్ చెకర్ బోర్డ్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ షోయింగ్ ఎట్ ది స్క్రీన్. సో దిస్ ఇస్ ది బాక్స్ వేర్ ఇక్కడ చూడండి 3 bases have been coding for 1 amino acids. Done. This is phenylalanine, leucine, isoleucine, methionine, valine, serine, proline, histidine, tyrosine, stop codons, arginine, serine, aspartate, alanine. So all these are different amino acids, 20 amino acids, which are coded by these 64 codons. Done. So ఈ బాక్స్ ఎలా వస్తుందంటే there is a small trick. I guess you already know it. In case if you don't know, this will be helpful for you. So draw a box 4 ఇక్కడ 4 this side 4 బాక్సెస్ వేసుకోండి. తర్వాత UCAG అనేది మీరు గుర్తుంచుకోండి. UCAG is the order. Then UCAG. Then each boxes లో ఇక్కడ UCAG అని రాసుకోండి. ఇక్కడ UCAG అని రాసుకోండి. This side ఒక్క బాక్స్లోనే రాసేసేయండి 4 అనమాట. యూసీఏజీ అండ్ యూసీఏజీ. డన్, యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం ఈ ఇన్సైడ్ బాక్స్ని ఫిల్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ బేస్, దిస్ ఇస్ ది సెకండ్ బేస్, దిస్ ఇస్ ది థర్డ్ బేస్ అనమాట. సో ఇలా రాసుకోవాలి. యు ఉందా? డన్, ఫస్ట్ ఇస్ డన్. యు సెకండ్ ఏముంది? సి. డన్, యుసి. యు థర్డ్ ఏముంది? ఏ. UUA, UUG, done, UU and G. So this is how you have filled your first box. Second box kuda ante. CUU, CUC, done. So CUA, CUG, done with your second box. So this is how you need to fill this. ఈ బాక్స్ చూడండి, ఫస్ట్ బేస్ ఇది and this. మనం జెనెటిక్స్లో రాస్తాం కదా ఇన్ ద సేమ్ వే, బట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ అవుట్లైన్ బాక్స్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి CCU, CCA. మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి? UCAG is ఫస్ట్ కోడ్, సెకండ్ ఇస్ ద అమైనో యాసిడ్ నేమ్స్, ఈ ఆర్డర్. సింపుల్. ఈ బాక్స్ అంతా మనకి 2లో ఫినాలైలనైన్, ఈ 6 ల్యూసిన్, ఈ 3 ఐసోలేసిన్, ఇది మెథియోనిన్, ఇది వాలిన్, అట్లా ఒక్కొక్క బాక్స్కి ఒక్కొక్కటి ఉన్నాయి. సో అట్లా కొన్ని ట్రిక్స్ పెట్టుకొని గుర్తుంచుకోండి. బట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది దిస్ బాక్స్ అండ్ ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్కి ఎన్ని కోడాన్స్ తోటి కోడ్ అవుతుంది. సో టోటల్ ఆఫ్ 64 కోడాన్స్, 3 bases కోడింగ్ ఫర్ 1 అమైనో యాసిడ్. సో ఇలా 3 ఉంటేనే ఇట్ ఈస్ కోడింగ్ ఫర్ 20 అమైనో యాసిడ్స్. దిస్ ఇస్ సెట్. దెన్ 4 ఉంటే ఇట్ విల్ బి కోడింగ్ ఫర్ మోర్ దెన్ నీడెడ్ అమైనో యాసిడ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ జనరలీ నీడెడ్ అనమాట మనకి. దెన్ so this is the actually genetic code checker box which has been explaining anamata. Next the characteristics or saline features. So first ఏం చెప్తుంది? codon is triplet. Yes, 3 bases will be coding for 1 amino acids. So triplet అవ్వడం ద్వారా 64 codons అనేటివి మనకు ఫామ్ అయ్యాయి, అంతే కదా? 4 4 4 4. So if you count all this 64 ఉంటాయి అన్నమాట. Done. Each box లో 4 ఉన్నాయి. So if you count the 16 boxes, you'll be getting 64 codons. So out of the 64 codons, 61 will be coding for the amino acids. 3 codons will not code for anything. So వాటిని we call it as stop codons అనమాట. So generally chain synthesize అయినప్పుడు stop చేయడానికి certain codons కావాలి. ఆ codons మనకి stop codons అనమాట. So this is the first feature. Second is genetic code is degenerate codon. అంటే 1 amino acid will be coded by more than 1 codon. So if you see the box again, see 1 amino acid, phenylalanine, is coded by 2 codons, right? Leucine is coded by 6 codons. Isoleucine is coded by 3 codons. Valine is coded by 4 codons. Atla. So it is degenerate. That is, some amino acids are coded by more than 1
codon. Done. Next, the codon in the mRNA is read in a contagious fashion. There is no punctuations, no commas, no full stops. Contagious, continuous గా read అవుతుందన్నమాట. So, show you the next slide for this. Yeah. So this is how the amino acid, the mRNA will read అనమాట. Continuous గా ఇట్లా ఉంటాయి. సో త్రీ వాటికి ఒక అమైనో ఆసిడ్, త్రీకి ఒక అమైనో ఆసిడ్, త్రీకి ఒక అమైనో ఆసిడ్ అట్లా రీడ్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్, కంటేజియస్ ఫ్యాషన్. The codon is universal. So if you see from the bacteria to the humans, the genetic code box ఏదైతే మీరు ప్రీవియస్ స్లైడ్లో చూసారో ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ UUU, ఇట్ విల్ బి కోడింగ్ ఫర్ ఫినైల్ అలనైన్ ఇన్ ఆల్ ఫ్రమ్ బ్యాక్టీరియా టు ది హ్యూమన్స్. బట్ కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట విచ్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా అండ్ సర్టన్ ప్రోటోజోన్స్లో. దర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగ్జామ్షన్స్, బట్ maximum this genetic codon box is applicable to all the organisms. Next, AUG, it has dual role. One is it is active, it will be acting as an initiator codon. Next, it will be acting as methionine anamata. Initiator codon ante whenever chain lo AUG undi anante that will be in the beginning anamata. So that is the beginning of the chain. Whenever a chain lo UAA, UAG, UG వచ్చిందంటే that will be the stop codon. Ante that will be the termination of that chain anamata. So it will be beginning with AUG and ending with either UAA, UAG or UGA. These are the stop codons. So these are the saline features. It is triplet, degenerate, contagious fashion, universal, and it has certain exemptions for that. AUG is the initiator, UAA, UAG, UGA are the terminator codes. Done? Next. So you see, they have given you a codon anamata, sequence of nucleotides ఇచ్చారు mRNAలో. You need to check the checker box. ఇంతకు ముందు ఉన్న checker box చెక్ చేసి ఈ కోడాన్స్ ఏ అమైనో ఆసిడ్స్కి కోడ్ చేస్తుందో రాయాలి. AUG will code for methionine. This all will code for phenylalanine. Methionine, phenylalanine, 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 phenylalanine. This all will be coding for the phenylalanine amino acid. Then opposite. ఇవి ఇచ్చారు. నవ్ యూ నీడ్ టు రైట్ ది కోడాన్స్ ఫర్ దిస్ న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ రాయాలి. సింపుల్, దిస్ ఇస్ ఆపోజిట్. మిథియోనిన్ కి AUG, phenyl, this phenylalanine, either you can write any of these codons. Done. Any of these codons or any of the sequence of nucleotides will be coding for phenylalanine. Then ఇలా ఇచ్చిన we can identify the amino acid names. ఇలా ఇచ్చిన we can write the sequence of codons done by using the checker box. With the help of that genetic code checker box, we can attempt everything. Done. So this is just an example అనమాట. మీకు ఇలా కోడాన్స్ ఇచ్చి అమైనో ఆసిడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అమైనో ఆసిడ్స్ ఇచ్చి కోడాన్స్ కూడా మనము రాయొచ్చు. Done. This is the basic introduction about the genetic code box, checker box, and what are its uses. Its saline features as well. Coming to the next topic, mutations and genetic code. So genes ki, DNA ki, link it. What's the relation between the genes and the characteristics and the functions అనేది? Let's see. So certain deletions అవుతాయి, like deletions కానీ rearrangement అవ్వడం ద్వారా certain changes will occur. Like either ఒక జీన్ అనేది లాస్ అవుతుంది, either ఒక జీన్ అనేది గెయిన్ అవుతుంది. అల్టిమేట్లీ దేర్ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ దట్ జీన్. జస్ట్ ఒక జీన్ లాస్ అయింది, ఆ జీన్ చేసే ఫంక్షన్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. ఒక జీన్ గెయిన్ అయింది, ఆ జీన్ చేసే ఫంక్షన్ అనేది డబుల్ అయిపోతుంది. Or certain other thing has been added, so function will be different. So ultimately the function of that specific gene will be altered anamata. So mee book lo they have given you an example of point mutation. Example is sickle cell anemia example icharu. So generally sickle cell anemia will be affecting the RBCs. So RBCs will be generally made up of alpha chain and beta chain. So alpha chain is normal in the healthy person and in the sickle cell anemia affected person. బట్ బీటా చైన్లోనే సర్టన్ చేంజెస్ అవుతుంది. సో బీటా చైన్లో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ గ్లూటమేట్ వాలిన్ విల్ బి యాడెడ్. దాని ఒక్కటే అమైనో యాసిడ్ చైన్, సింగిల్ పాయింట్ మ్యుటేషన్ అనమాట.
in place of glutamate, valine will be formed. So glutamate place లో valine form అయితే that ultimately lead to a diseased condition called sickle cell anemia. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి? sickle cell anemia is a point mutation. It will be occurring by the change in the amino acid from glutamate to valine in the beta chain, beta globulin chain of the RBC. Done. So this is how the gene అనేది single పాయింట్ మ్యుటేషన్, సింగిల్ అమైనో యాసిడ్ చేంజ్ అవ్వడం ద్వారా దిస్ లార్జ్ హ్యూజ్ డిసీజ్ కండిషన్స్ క్యాన్ బి అకర్డ్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సికిల్ సెల్ అనీమియా విచ్ దే హ్యావ్ గివెన్ యూ ఇన్ యువర్ బుక్. సో ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా పాయింట్ ఇమిటేషన్ ఆర్ సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ చేంజ్ అవ్వడం ద్వారా ఇంత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, సింగిల్ అమైనో యాసిడ్ చేంజ్ అవ్వడం ద్వారా ఇట్ ఈస్ అఫెక్టింగ్ కాజింగ్ దిస్ లార్జ్ హ్యూజ్ డిసీజ్ కండిషన్. సో లెట్స్ సి. సో మనం ఏమన్నాం, 3 కోడాన్స్ విల్ బి కోడింగ్, అంతే కదా, 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ విల్ బి కోడింగ్ ఫర్ 1 అమైనో యాసిడ్, అంతే కదా. 3 బేసెస్ అడినైన్, గుయానైన్, సైటోసిన్, థయామిన్లో ఈ 4లో ఏదైనా 3 విల్ కోడ్ ఫర్ 1 అమైనో యాసిడ్ అనేది చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు. నవ్ లెట్స్ సి హౌ సింగిల్ బేస్ అన్నమాట, ఒక్క బేస్ చేంజ్ అవ్వడం ద్వారా చేంజ్ అనేది, రీడింగ్ ఫ్రేమ్ అనేది ఎలా మారుతుంది అనేది చూద్దాం. దెర్ ఈస్ అ నార్మల్ కోడాన్, రామ్ హ్యాస్ రెడ్ క్యాప్. మనం ఇక్కడ ఏం చదవండి, RAMHASREDCAP. సో దిస్ 3 కోడ్ ఫర్ 1 అమైనో యాసిడ్ అనుకోండి. ఈ 3 ఒక అమైనో యాసిడ్, ఈ 3 ఒక అమైనో యాసిడ్, ఈ 3 అమైనో యాసిడ్కి కోడ్ చేస్తుంది అనుకున్నాం. సో ఫస్ట్ మనం ఇన్సర్షన్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇన్సర్షన్ అంటే యాడింగ్ 1 బేస్. సో ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేశారు, ఇన్ బిట్వీన్ ది హ్యాజ్కి రెడ్కి మధ్యలో ఇక్కడ దే హ్యావ్ యాడెడ్ ది లెటర్ కాల్డ్ బి. డన్. ఎలా ఇప్పుడు ఎంఆర్ఎన్ఏ ఎలా చదువుతుంది, 3 బేసెస్ని చదువుతుంది. RAM యాజ్ ఇట్ ఈస్, HAS యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ మనం బి యాడ్ చేసాం కాబట్టి BREని చదువుతుంది. డన్. BRE, DCAని చదువుతుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ P మిగిలిపోతుంది. డన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేశారు, దే హ్యావ్ యాడెడ్ 2 లెటర్స్ కాల్డ్ BI ఇన్ బిట్వీన్ సేమ్ అగైన్ హ్యాజ్ అండ్ రెడ్. ఇప్పుడు ఎలా, రామ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్, హ్యాజ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్, BIR ఒకటి, EDC ఒకటి, AP ఒకటి. కంప్లీట్ మీనింగే మారిపోయింది కదా. రామ్ హ్యాస్ రెడ్ క్యాప్కి దీనికి దీనికి లింకే లేదు, కంప్లీట్ మీనింగ్ హ్యాస్ చేంజ్. నౌ యూ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్ 3 లెటర్స్ కాల్డ్ BIG ఇన్ బిట్వీన్ సేమ్ హ్యాస్ అండ్ రెడ్. రామ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్, హ్యాస్ యాజ్ ఇట్ ఇస్, BIG హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్, రెడ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్, క్యాప్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. మనకి ఇక్కడ ఏమైంది, సింగిల్గా BIG అనేది యాడ్ అయింది. డన్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇన్సర్షన్. నేను దీని గురించి లాస్ట్లో ఒక పాయింట్ చెప్తాను. సో దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఇన్సర్షన్కి. నెక్స్ట్ డెలిషన్ది చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డెలిషన్. డెలిటింగ్ ది లెటర్స్ లైన్గా, రామ్ హ్యాస్ రెడ్ క్యాప్కి ఒక్కొక్క లెటర్ డెలిట్ చేద్దాం. R, ఒకసారి E, ఒకసారి D. డన్. సో రామ్ హ్యాస్లో R తీసేసాం కాబట్టి EDC AP ఇలా చదువుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ తీసేసాం కాబట్టి DCA P ఒకసారి చదువుతుంది. నెక్స్ట్ D అనేది ఎలిమినేట్ చేసాం కాబట్టి రామ్ హ్యాస్ క్యాప్ లాగా చదువుతుంది. డన్. ఒక్కొక్క ఆర్డర్లో ఒక్కొక్క లెటర్ అనేది, ఒక్కొక్క బేస్ అనేది డెలీట్ చేసాము అని మనం అనుకుంటాం. డన్. సో ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో, ఇదర్ ఇన్సర్షన్ ఇదర్ డెలిషన్ అవ్వడం ద్వారా సర్టెన్ చేంజెస్ అనేది బాడీలో అవుతుంది, సర్టెన్ మ్యుటేషన్స్ అనేది కాజ్ అవుతుంది. సో ఆ మ్యుటేషన్స్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ ఇన్సర్షన్ ఆర్ డెలిషన్ మ్యుటేషన్స్. ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ ఇన్సర్షన్ అయితే ఇన్సర్షన్ మ్యుటేషన్స్, డెలిషన్ అవుతే డెలిషన్ మ్యుటేషన్స్ అనేటివి కాజ్ అవుతుంది. ఇంకో పాయింట్ లాస్ట్లో చెప్తాను అన్నది ఇదే పాయింట్. ఒకవేళ మనకి 3 ఆర్ ఇట్స్ మల్టిపుల్స్ 3, 6, 9, 12 ఇలాంటి మల్టిపుల్స్లో మనం ఒకవేళ బేస్ పేర్స్ని డెలీట్ చేసిన, బేస్ పేర్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసిన, లైక్ ఇక్కడ మనం ఏం డెలీట్ చేసాం, రెడ్ని డెలీట్ చేసేసాం. లాస్ట్ స్టెప్ మాత్రమే చూడండి, రెడ్ని డెలీట్ చేసాం. ఇట్ ఈస్ మీనింగ్ఫుల్, రామ్ హ్యాస్ క్యాప్. డన్. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఐ జస్ట్ ఎరేజ్ దిస్ ఆల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఇన్సర్ట్ చేసాం. లాస్ట్ స్టెప్పే చూడండి, ఇక్కడ కూడా 3ని
ఇన్సర్ట్ చేసాం. రామ్ హ్యాస్ బిగ్ రెడ్ క్యాప్. దెన్ ఇక్కడ కూడా మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డెలిటెడ్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్, డెలిషన్ కానీ ఇన్సర్షన్ కానీ 3 అండ్ దాటి మల్టిపుల్ బేసెస్ని 3, 6, 9, 12 ఇలా మల్టిపుల్ బేసెస్ని మనం ఈదర్ ఇన్సర్ట్ చేసినా ఈదర్ డెలీట్ చేసినా చైన్ అనేది అన్అల్టర్డ్గా ఉంటుంది. సో పాయింట్ మ్యూటేషన్స్ కానీ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్స్ కానీ ఎక్కువగా అఫెక్ట్ అవ్వవు అనమాట. సో రీడింగ్ ఫ్రేమ్ అనేది అన్అల్టర్డ్గా ఉంటుంది. డన్. సో రామ్కి రామే ఉంది, హ్యాస్కి హ్యాజే ఉంది, క్యాప్కి క్యాపే ఉంది. రెడ్ అనేది ఒకటి డెలిట్ అయింది అంతే. సో అంత ఎఫెక్ట్ అనేది అవ్వదన్నమాట రీడింగ్ ఫ్రేమ్ అనేది. చూసి ఇది డెలిషన్లో చూసారు కదా, ఇన్సర్షన్లో చూడండి. రామ్ హ్యాస్ రెడ్ క్యాప్, యాక్చువల్ రీడింగ్ ఫ్రేమ్. ఇక్కడ ఏమైంది, మనం ఇన్సర్ట్ చేయడం ద్వారా రామ్ హ్యాస్ ఇట్ ఇస్, హ్యాస్ యాజ్ ఇట్ ఇస్, రెడ్ అక్కడ అలాగే ఉంది, క్యాప్ అలాగే ఉంది, జస్ట్ బిగ్ అనేది మనకి అడప్ అయింది అనమాట అంతే. డన్. సో ఒకవేళ ఇన్సర్షన్ కానీ డెలిషన్ కానీ 3 అండ్ దాని మల్టిపుల్ బేస్ పేర్స్లో అయితే రీడింగ్ ఫ్రేమ్ అనేది ఎక్కువగా అఫెక్ట్ అవ్వదు, ఎక్కువగా అల్టర్ అవ్వదు అనే పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. డన్. సో I'll repeat it in English. So if either insertion or either deletion will have been occurred in 3 or its multiple bases, it doesn't affect the reading frame. The reading frame will be unaltered. ఎలాంటి చేంజెస్ అవ్వవు. ఒకవేళ 3 అండ్ ఇట్స్ మల్టిపుల్ బేసెస్లో మాత్రమే ఇన్సర్షన్ కానీ డెలిషన్ కానీ అవుతాయి. దట్ విల్ బి మీనింగ్ఫుల్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. డన్. Let's come to the last topic, that is tRNA, the adapter molecule. వెరీ బిగినింగ్ నుంచి అండ్ మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఏం చెప్తున్నాము, ఒక కోడాన్ ఉంటుంది, దట్ విల్ కోడ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ అమైనో యాసిడ్ అని చెప్తాం. బట్ హౌ ఇస్ దిస్ పాసిబుల్? ఈ కోడాన్కి ఈ అమైనో యాసిడ్ అనేది ఎలా లింక్ చేయగలం మనం? హౌ ఇస్ దిస్ ఈవెన్ పాసిబుల్? ఎందుకంటే అమైనో యాసిడ్స్కి ఏమీ స్పెషల్ స్ట్రక్చరల్ స్పెషాలిటీస్ లేవు. కోడ్ చదివి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాలి, ఈ కోడ్ చదివి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాలి, లైక్ ఏయూజీ చదివి అమ్మ నేనే మిథియోనిన్ అని అమైనో యాసిడ్ వెళ్ళిపోవడం కానీ, యుఏజీ యూజీఏ రావాలని మనం కోడ్ని స్టాప్ చేయాలి అని కానీ. సో దెర్ ఆర్ నో సర్టెన్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఫర్ అమైనో యాసిడ్స్. ఈ కోడ్ రాగానే నేను వెళ్ళాలి, ఈ కోడ్ రాగానే నేను వెళ్ళాలి అనేది ఏమీ లేదు. సో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ మాలిక్యూల్ అనమాట. దెర్ ఈజ్ అ మాలిక్యూల్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ రీడ్ అండ్ ఏబుల్ టు బైండ్ ది అమైనో యాసిడ్స్. కోడ్ ఏమొచ్చింది, ఆ కోడ్కి అమైనో యాసిడ్ని మనం వెళ్ళి బైండ్ చేయాలి అనేది ఒక మాలిక్యూల్ అనేది ఫంక్షన్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ మాలిక్యూల్నే మనము అడాప్టర్ మాలిక్యూల్ అన్నాం ఇక్కడ. ఆ మాలిక్యూల్ విచ్ ఇస్ ఏబుల్ టు రీడ్ ది కోడ్ ఇన్ వన్ హ్యాండ్ అండ్ బైండ్ టు ద స్పెసిఫిక్ అమైనో యాసిడ్స్ ఇన్ ది అదర్ హ్యాండ్. డన్. సో దట్ మాలిక్యూల్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అడాప్టర్ మాలిక్యూల్. డన్. సో ఫ్రాన్సిస్ క్రిక్ అనేది ప్రపోజ్ చేశాడు అనమాట దిస్ concept anamata, where there is a molecule called adapter molecule which is able to read the code in one hand and bind to the specific amino acids in other hand. Like ఇప్పుడు mRNA లో మనకి AUG వచ్చింది. Now this adapter molecule will go and get the methionine and bind it there. UUU వచ్చింది. సో ఈ అమైనో యాసిడ్ అడాప్టర్ మాలిక్యూల్ ఏం చేస్తుంది, వెళ్ళి ఫినైల్ అలనిన్ తీసుకొచ్చి బైండ్ చేస్తుంది. UUC వచ్చింది, UUA వచ్చింది. సో అట్లా it will go and get the specific amino acid and will get bind to it. సో ఈ అడాప్టర్ మాలిక్యూల్ని మనం ప్రీవియస్గా జెనెటిక్ కోడ్ ప్రపోజ్ చేయకముందు దెర్ వాజ్ ఏ RNA కాల్డ్ rRNA ఆర్ సాల్యుబుల్ RNA. సో లాటర్ ఈ అడాప్టర్ మాలిక్యూల్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి ఈ tRNAని చేస్తుంది అనేది తెలిసిందనమాట. సో హెన్స్ ద అడాప్టర్ మాలిక్యూల్ రోల్ హ్యాస్ బీన్ అసైన్ టు ది tRNA ఆర్ సాల్యుబుల్ RNA. So tRNA molecule is the actual adapter molecule which is reading the code. mRNA మీద ఉన్న కోడ్ని రీడ్ చేస్తుంది, at the same time specific amino acid ని వెళ్ళి బైండ్ చేస్తుంది. So if you need to understand this, so you need to go through this picture once. Picture చూడండి. So this is the tRNA molecule. This is the mRNA. Then so tRNA will be reading it as an complementary గా చదువుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, tRNA హ్యాస్ అన్ యాంటీకోడాన్ లూప్. సో mRNAలో ఒకవేళ UAC ఉంటే దీనికి ఆపోజిట్ అనేది tRNA చదువుతుంది. యురాసిల్కి ఆపోజిట్ అడినైన్, అడినైన్కి ఆపోజిట్ యురాసిల్, సైటోసిన్కి ఆపోజిట్ గుయనైన్, ఇలా చదువుతున్నాను. ఓకే, ఇది వచ్చింది అంటే మనం ఇప్పుడు UACకి కోడ్ ఏంటి,
థైరోసిన్ అమైనో యాసిడ్ని బైండ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఏజీయుకి కోడ్ ఏంటి, అమైనో యాసిడ్ ఏంటి, సెరిన్ని వెళ్ళి బైండ్ చేస్తుంది. సో టీఆర్ఎన్ఏకి టూ కైండ్స్ ఆఫ్ లూప్ ఉంది. వన్ ఇస్ యాంటీకోడాన్ లూప్. సో యాంటీకోడాన్ లూప్ ఏం చేస్తుంది, ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద ఉన్న కోడాన్ని చదివి కాంప్లిమెంటరీగా బేస్ పేర్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది. ఇంకోటి ఏముంటుంది, అమైనో యాసిడ్ అక్సెప్టర్ ఆర్మ్. సో ఈ కోడాన్ ఏం తీసుకొచ్చిందో దాని స్పెసిఫిక్ అమైనో యాసిడ్ని వెళ్ళి బైండ్ అవుతుంది అనమాట. డన్, అమైనో యాసిడ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ tRNAs are specific for specific kind of amino acids. Like for example, AUG అంటే ఇనిషియేటెడ్ tRNA అనేది is different. Done. So different amino acids కి they have different tRNAs. Done. So for example, serine కి ఒక kind of tRNA, tyrosine కి kind of tRNAs. అంటే it can read the codon on mRNA in an anticodon way. Done. And stop codons కి there are no tRNAs. ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది చూడండి, no tRNAs for stop codons. Remember this. Next. So yes, for 20 amino acids, we have 20 different tRNAs. Done? Yes. Next. tRNA structure, if you see, this is the secondary structure of tRNA. Then we call it as clover leaf structure అని అంటాం. సో యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ tRNA ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కాంపాక్ట్ వేలో ఉంటుంది, ఇన్వర్టెడ్ ఎల్ వేలో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. యాక్చువల్లీ ఇన్వర్టెడ్ ఎల్ వేలో యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ tRNA ఉంటుంది, బట్ సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఇస్ అ బిట్ clover leaf model. So this is about the tRNA and its adapter molecule. Done. As amino acid itself has no specialities to read and to bind to the specific way, this tRNAs will read the codon, will hold the amino acid and will keep it to the chain, the protein chain which is forming. Then this is all about your 6.6, that is genetic code. Hope you like the video. Thank you.